Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanku da dawowa HausaSploit. A wannan darasin za yi maku cikakken bayani akan me ake nufi da Osint, wani abu za ka iya samu kana kuma ta ya zai taimaka ma. Ok, mu tafi cikin bidiyon. Menene Open Source Intelligence wato Osint? Well, bari mu fara da me ake nufi da open sai mu bayani akan source da kuma intelligence. Well, open tana magana akan public kamar duk wasu bayanai da zaka iya samu available haka a internet, kamar yanzu wannan bidiyon da kake kallo watakila kana kallon shi ne a wani platform dai haka da sauransu. Duk wasu bayanai da zaka iya samu a online, kamar in ka buɗe google.com kai searching ɗin wani abu, so yana magana akan duk wannan bayanan haka da sauransu. So me ake nufi da source? Source tana magana akan a ina ka samo wannan bayanan. Kamar yanzu misali wannan bidiyon da kake kallo, a ina kake kallon shi? Kaga watakila kana kallon shi ne a Facebook, YouTube, Instagram haka da sauransu. So wannan source yana magana akan inda ka gano wannan bayanan kake kallo haka da sauransu. So intelligence tana magana akan basira da fasaha ko kuma wanne hikima zaka sa wajen tantance bayanai, wajen gyara bayanai. Kun fahimta? So open source intelligence wata hanya ce wadda ake amfani da ita wajen gano bayanai da gyara bayanai haka da sauransu. Kamar yanzu misali wani ya ɗauki foto, so zai iya turo maka wannan foto ɗin ya ce ka gano mai wayar da aka ɗauki foto ɗin, a ina aka ɗauki foto ɗin haka da sauransu. Ok, so su wane ne suka fi amfani da wannan hanyar mai suna Osint wato open source intelligence? Well, 'yan Cybersecurity suna amfani da Osint, kana journalist wato masu nemo bayanai haka su yi report da dai sauransu suna amfani da ita wajen tantance bayanai haka dai da sauransu. Kana kuma government suna amfani da ita wajen bincike game da wani laifi da aka yi. Kamar yanzu misali wani ya zo ya yi wani ɓarna haka, so in akwai CCTV camera wadda ta yi capture ɗin fuskar mutumin, so za su yi amfani da wasu tools da wani abubuwa wajen gano wane ne wannan mutumin, ya sunan shi haka da sauransu. Kana kuma za ka iya samun bayanai game da website, game da government, game da mutane haka da sauransu. Ok, so Allah ya taimaka.